So was that? Yeah. Dear Bhante, today you mentioned offerings, oblations to devas, and you were skeptical about it. Were you? Doesn't the Ratana Sutta mention that humans make offerings to the devas day and night, and that the devas should protect people as a consequence? Secondly, you mentioned we can dedicate merits to devas. Did you say that? But can't they rejoice in the merit that is made, and as a result help humans and other beings? I think this is the meaning of the chant Ettavata Chammehi. Can you please comment? Swamin Wahansa, Yeah. can I translate? Please, yeah. Swamin Wahansa, other Wahanse Sandahan Kala, දෙවියන් වෙනුවෙන් පුද පූජා පැවැත්වීම ගැන උන්වහන්සේ මේ සූත්‍රවල සඳහන් වෙලා තියෙන එක ගැන සැක සහිතයි වගේ කියලා. ඒ රතන සූත්‍රය ගත්තාම රතන සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා දිවාරය දෙවියන්ට මිනිස්සු පුද පූජා පවත්වන නිසා මිනිසුන්ව ආරක්ෂා කරන්න කියලා දෙවියන්ට කියනවා. දෙවනුව ඔබ වහන්සේ මතක් කළා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බැහැ කියලා. ඒ දෙවියන්ට බැරිද අපි දෙන පින්වල සතුටටපත් වෙන්න, පින් පිළිබඳව ප්‍රමෝදයටපත් වෙන්න. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මිනිසුන්ව ආරක්ෂා කර මිනිසුන්ට උදව් කරන්න බැරිද? ඒක තමයි මං හිතන විදියට එත්තාවතා චම්මේහි කියන ගාථාවේ තේරුම. Okay, so yes, I think it's possible. I have an open mind about these things. It is very hard to know sometimes what the answer is. It's just that the only reason I am a little bit, I'm not really skeptical, I'm just uncertain perhaps, because it is a very marginal concept, is an idea which occurs only a very few places in the suttas, perhaps you say in the Ratana Sutta and a couple of times in the Anguttara Nikaya, so it's very kind of on the edge of the suttas. It's not a core, certainly not a core or central concept as such, and so that's why I am a little bit, when a Buddha talks about dedicating of offerings or dedicating of things, usually it is to beings in the Peta realm and not the Devaloka. So it is possible. I'm not kind of saying one way or the other, but this is sort of thing that might be interesting to investigate the Pali Suttas, compare them with Sanskrit versions, Chinese versions, and see if they all have this idea, and if they don't, then perhaps we can come to some kind of conclusion on that basis. That's really all I'm saying, yeah. ඔව් මට තියෙනවා ඒ පිළිබඳ විවෘත භාවයක් විවෘත මනසක් සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් අපිට එකවරම තේරුම් ගන්න බෑ සමහර ඒ සංකල්ප ටිකක් වෙනස් සමහර වෙලාවට ඒ සංකල්ප සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ සූත්‍ර කිහිපයක පමණයි රතන සූත්‍රය සහ අංගුත්තර නිකායේ සූත්‍ර කිහිපයක මේ දෙවියන්ට පින් කැප කිරීම පින් අනුමෝදන් කිරීම ගැන සඳහන් වෙනවා නමුත් ඒ අදහස ධර්මයේ තියෙන ප්‍රධානම සංකල්පයක් නෙමෙයි. බුදුරජාන් වහන්සේ අනුදැන වදාරලා තියෙනවා ප්‍රේත සත්වයන්ට පින් දෙන්න කියලා. නමුත් දෙවියන්ට එහෙම කරන්න කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් දෙවිය ලෝකේ ඉන්න අයට. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙහෙම ගැටලුවක් ආවට පස්සේ චීන ත්‍රිපිටකයත් වෙනත් මූලාශ්‍රත් සංසන්දනය කරලා ඒ වගේත් මේක සඳහන් වෙනවා නම් ආයෙනම් මෙහෙම කියලා ඇති කියලා පිළිගන්න. එච්චරයි ඒ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන්න කියලා උන්වහන්සේ මතක් කළා. This is in Sinhala. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ ආලෝකමත් වූ සමාහිත භාවයක සිට අඳුරු වූ සමාහිත හෝ සමාධි ස්වභාවයකට හිත යන අතර ශරීරය තුල පමණක් හිත පිහිටා සිටී. මෙහි ස්වභාවය පහදා දෙන්න. ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේද දැනේ. වරදක් ඇතොත් පෙන්වා දෙන සේක්වා. Venerable sir, when the mind moves from lighted and calmed state to a darker state, no.
It's complicated. Let me really take a look into this. So when the mind transforms from a calm, a bright state to a samadhi state, the mind remains within the body. Kindly explain the nature about this, and also feel the performance of the body, functions of the body. Is there a mistake? Kindly show me if there is any mistake. Okay. Okay. So when you're asking the question is when the mind moves from a bright and calm state to samadhi. Samadhi state. To a samadhi state, then the mind is within the body. Yeah, mind still. You feel the mind within the body. Yes, within the body. And kindly explain the nature about this. Okay. Perhaps why we feel it that way, and also you feel the internal functions of the body, like you are sensitive about how the perhaps pulse rates and stuff like that. Okay. 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 So it is. It is a process, right? The whole samadhi thing is a process that you have to go through. It's a stage by stage thing here. And it's true, you feel kind of calm and delight, and it feels like you are inside of yourself. You're there with your breath, you're there with your kind of sense of peace, and it's like you are alone, but in a very nice and safe kind of place. This is what it feels like when you're moving towards samadhi. It's a very kind of independent kind of experience. You feel independent, you feel a sense of freedom in a sense from the world outside. That is quite right, so you don't really feel the world outside so much. You feel you are inside of yourself. The world outside starts to fade away. You don't see anything obviously because you have your eyes closed, you don't hear so much, right? Everything starts to fade away. And this is part of this beautiful feeling of being self-contained, not really being outside. That's why you don't feel the outside and you are inside of yourself. Yes, sometimes you can feel things in the body, but ideally, if you feel things in the body, what you have to do is just return to your meditation object. Right? So if you're watching the breath, just stay with the breath and allow the other aspects of the body that you might feel, the pulse or whatever it is, just allow that to fade into the background. And the breath is what you stay with. And if you stay with that, the body tends to fade. Even the inner aspects of the body tends to fade away more and more, disappear more and more, becomes more and more calm. And then the breath itself becomes calm, right? And everything becomes still. Everything fades away more and more. And I will have a look at this in more detail when we come to the Anapanasati Sutta, the Sutta on mindfulness of breathing. I'm going to go into that hopefully in some detail. If we have time, we should hopefully have time for that, and then hopefully you will see this process, how it actually works out. Does that answer the question, Venerable? Yeah? Okay. So. Okay, good. සමාධිය කියලා කියන්නේ කිසියම් ක්‍රියාවලියක්. එතකොට ඔබට දැනෙනවා සංසුම් භාවය ඔබ තුලම. ඒ වගේම කිසියම් හුදෙකලා වූ ස්වභාවයක්, ස්වාධීන ස්වභාවයක්, එහෙම අත්දැකීමක් ඔබට දැනෙනවා. ඒ වගේම ඔබට දැනෙනවා නිදහස් භාවයක්. එහෙම දැනෙන්න හේතුව තමයි අවට ලෝකයෙන් ඔබ මිදිලා ඉන්න නිසා, අවට ලෝකයට තරම් අවධානයක් නැති නිසා, ඔබේ ඇස් පියවිලා තියෙන නිසා දේවල් දකින්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ශබ්දවලට අවධානයකුත් නැහැ. ඔබ තුලම රැඳී සිටීමක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මතක් කළා සමහර වෙලාවට ඔබට ඔබේ ශරීරයේහි දේවල් දැනෙන්න පුළුවන්. එහෙම දැනුණාම ඔබට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔබේ කමඨහන වෙත, ඔබේ භාවනා අරමුණ වෙත අවධානය යොමු කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔබ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දිහා බලාගෙන ඉන්නකනම් භාවනා විදියට කරන්නේ ඒ වෙතට එහි තියෙන සංසුම් භාවයට අවධානය යොමු කරලා ශරීරය පිළිබඳව දැනීම නොදැනී යන්නට, අතුරුදහන් වෙන්නට සලස්වන්න පුළුවන්. එතකොට හුස්ම රැල්ලත් සංසුම් වෙලා හැම දෙයක්ම සංසුම් භාවයට පත් වෙනවා. මේ ගැන ආනාපාන සති සූත්‍රයේ සාකච්ඡා කරන වෙලාවට අපිට තවත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. Venerables, as far as we know, Shakra, the king of Devas, has promptly
interfered against injustice in the past. But nowadays we don't hear such interference. Is it because the violence are in big numbers now? Or is it that something gone wrong with his chair? Which is called Pandu Kambala Shailasana. Okay. Samin Wahansa අපි දන්න ආකාරයට සක්දෙවිඳුන් දෙවියන්ගේ රජතුමා අතීතයේදී අසාධාරණයට ශනිකව ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා අසාධාරණයට විරුද්ධව. නමුත් දැන් අපිට එහෙම දේවල් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අද අපරාධ වැඩි වෙලා තියෙන නිසාද? එහෙම නැත්තම් ඒ පණ්ඩුකම්බල සිලා මොකද්ද? එයාගේ ආසනේ පණ්ඩුකම්බල ශෛලාසනේ මොකක් හරි වැරද්දක් වෙලාද කියලා අහනවා. Okay. It would be very handy, wouldn't it, to have Sakka sort everything out. We don't have to worry about wars, anything. Sakka comes in, sorts us out, puts us straight. It would be very nice, like the big father in the sky. Maybe this is how the religion of God started, right? You believe in God, God sorts everything out. You believe in Sakka. It's a similar kind of thing here. I don't know. I think many of these stories, what you hear, you read the suttas about Sakka kind of interfering in the human realm and doing things. I think a lot of those stories are not are often stories. I'm not sure how literally they are to be taken, whether Sakka actually did interfere in the human realm or not. I think there's an important difference there. One of the things that you can say, for example, when you read the suttas, is that in the Devata Samyutta and the Deva Samyutta, the two first Samyuttas of the Samyutta Nikaya, you find a lot of the Vedic gods, the gods of the Brahmanical religion, are there, right? You find some of the gods like Yamuna. Shiva is mentioned, I think, in a place, possibly in a certain place. Venu, which might be Vishnu, is mentioned in a certain place. Some of these names seem to be names of gods that come from the Brahmanical teaching. So there is often like this influence, there's a slight overlap between Buddhism and the Hindu Brahmanical teachings in the sutta sometimes. And sometimes this influence is just stories that have come from the past and have kind of been integrated to some extent into the Buddha's teachings. You hear, for example, about the Devas fighting with the Asuras, right? This is kind of a common theme in the suttas. You can read about this in the Sakka Samyutta. If you go to the Sakka Samyutta, it has all the stories about the Devas and the Asuras fighting each other. And that particular theme of Sakka or is Indra in the Brahmanical religion. Indra fighting with the Asuras is something you see also in the Brahmanical religion. So there is some overlap there between the two. And for that reason, I think sometimes we have to accept that some of the things that are part of the Buddhist teachings are stories. They're not always supposed to be taken literally, to be understood that Sakka actually did interfere so much in human events. And it's a good question. If it did interfere in human events in the past, why isn't he here now? Now we need him, right? We are desperate. There's all this stuff going on in the world. There's wars, there's all kind of things. Where are you when we need you? This is what the Christians say, to their God. So it is a good question, and maybe that is a sign that these things from the past also are stories, not to be taken too literally. That is not to say that there cannot be an interaction between the gods and the humans. I think there can be, but I think it's rare. I think often it is more of a personal nature rather than a kind of, big scale kind of societal nature, so to speak. උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා මේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා විල්ලා හැමදේම විසඳනවා නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා. මොකද ඒ වගේ අදහස් තියෙනවා වෙනත් ආගම්වලත් දෙවියෝ ඇවිල්ලා සියල්ලම විසඳලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න දිහා බැලුවහම අපිට තේරෙනවා මේ ගොඩක් ඒවා කතන්දර ස්වරූපයෙන් තියෙන ඒවා. ඒ නිසා ඒවා පිළිගැනීම කොයිතරම් දුරට සාධාරණයිද කියලා අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. දේවතා සංයුක්තයේ සහ දේව සංයුක්ත උදාහරණ විදියට ගත්තහම ඒ වගේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා යමුනා ශිව වේන විෂ්ණු
වෙන කියන්නේ විෂ්ණු වෙන්න පුළුවන් කියලා උන්වහන්සේ මතක් කළා. ඒ වගේ වෛදික දෙවිවරුන්ගේ නම් ඒවා සඳහන් වෙන්නේ බ්‍රාහ්මණ ආගම් වගේ ආගම්වල. ඉතින් එතනින් අපිට ටිකක් තේරෙනවා බුදුදහමට බ්‍රාහ්මණ හෝ Hindu ආගම්වල කිසියම් බලපෑමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම දෙවිවරු අසුරයන් සමග සටන් කරනවා වගේ සිදුවීම් ඊට පස්සේ ශක්‍ර සංයුක්තය ගත්තහම එහි තියෙනවා ඉන්ද්‍ර අසුරයන් සමග සටන් කරා කියලා මේවා බුදුදහමට අනිත් ආගම් වලින් සම්බන්ධ වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට හිතන්න වෙනවා සමහර ඒවා කතා පමණක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. අපිටම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඒ කාලේ වුණා නම් ඇයි දැන් ඇත්තටම වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න විසඳන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කාලේ හරියටම තිබුණා නම් අදත් එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා එහෙම ප්‍රශ්න ගැන හිතන එක හොඳයි. ඒ වගේම මේ වගේ කතන්දර එහෙමම වුණා කියලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ, ගන්න ඕනත් නැහැ. සමහර එහෙම නොගන්නවා කියලා හිතලා අපිට මේ දෙවියන් සමග ගනුදෙනු නොතිබුණාමයි කියලා හිතන එකත් වැරදි. අපිට සමහර විට දෙවියන් සමග ගනුදෙනු තිබුණා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ පිළිතුරක් තමයි දුන්නේ. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියකින් උපත ලබන්නේ නැතිව නිවන් අවබෝධ කළ නොහැකි බව මගඵල ලැබිය නොහැකි බව පවසයි අභිධර්ම පිටකේ. මේ ගැන ඔබ වහන්සේගේ අදහස පහදා දෙන්න. එය නොපිළිගන්නේ නම් 42000ක ධර්මස්කන්ධය ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිද? Venerable sir, it is said that you cannot attain Nibbana without being born according to the Trihetuka Pratisandhi. How can I translate that? You got it, Bante? Trihetuka Pratisandhi. Yeah. So you cannot attain Nibbana if you are not born according to the, I think literally you are reborn with three causes. That conditions like Trihetuka Pratisandhi. Okay. They should have three causes. Then this is mentioned in Abhidharma Pitaka. And please kindly explain this. And if you don't accept it, are you also rejecting the 42,000 Dharma Skandha? What are the Trihetuka Pratisandhi? What exactly are they? Trihetuka Pratisandhi විස්තර කරන්න. So the Trihetuka Pratisandhi means that when it's mentioned in Abhidhamma that when one person is born, when a person is born, the mind, the thought moment that the person is born has suppressed greed, hatred, and delusion, and you are born with suppressed greed, hatred, and delusion, and that kind of birth. And you cannot attain Nibbana if you are not born like that. There okay. You go. I generally speaking, I usually read the suttas. I don't actually read the Abhidhamma at all. So I'm quite ignorant of the contents of the Abhidhamma, because to me there's enough material to be understood in the suttas. If you go into the suttas, you read the suttas already. You can see I've been reading them out. They're so rich. You take one small little passage, and you can expand on that for a long period of time. Now we know with a great amount of certainty that the Buddha definitely taught the suttas, whereas the Abhidhamma is much more uncertain. Where does the Abhidhamma come from? There's many reasons, many very good reasons for not thinking that the Abhidhamma was taught by the Buddha. So for that reason, I have to admit, I find it already enough to read all the suttas. Already, I have enough study to do for a lifetime. And so for that reason, I put aside the Abhidhamma and say, Abhidhamma too uncertain, I'll leave that aside. It makes life too complicated, too much headache if you have to read the Abhidhamma as well. So for that reason, I
The Buddha never says that there's any beings, any people who cannot attain Nibbana because of some basic root or problem. Of course, if you have very strong wrong views, it will be a very big hindrance. And that could be maybe the moha. The moha as a hetu hasn't been, is very, very strong perhaps. That's a possibility. But even then, people can change. It depends on causes and conditions. Suddenly the right causes come into being, and because of that, even that person becomes, has the ability to then enter the path and attain Nibbana. The Buddha never says that. I think this is very important. It means that once you start to put constraints on who can attain Nibbana and who can't, it's like you're excluding certain people. Or this person doesn't have the hetu kapati sandhi. Okay, sorry, you are out. You no chance for you, right? And we become judgmental of people, and people can't actually do it. So let's not be judgmental. Let's give everybody a chance. Everybody has a chance. And even if they can't do it in this life, at least they practice to the best of their ability. And I think this is the most, probably the most important thing here. So I'm sure you're not happy with that answer, but that is the best I can do, unfortunately. Okay. ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා අභිධර්මයේ පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ අවබෝධය ඒ තරම් ස්ථාවර නැහැ. ඒ තරම් උන්වහන්සේට අවබෝධයක් නැහැ. මොකද සූත්‍ර වල සෑහෙන කරුණු තියෙන නිසා, සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ධර්මයේ තියෙන නිසා ඒවා විස්තර තව දිග්ගස්සමින් අපිට පුළුවන් ඒවා තේරුම් ගන්න. එහි තේරුම් ගන්න දේවල් ඕනෑවටත් වඩා තියෙන නිසා අභිධර්මය පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ තරම් අවධානයක් යොමුනේ නැහැ කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අභිධර්මයේ බුදුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළාද නැද්ද කියන එකත් ගැටලු සහගතයිලු. ඒක ස්ථිරවම කියන අපහසුයිලු. මොකද අභිධර්මය කියන එක සමහර වෙලාවට අපිට ටිකක් හිසේ කැක්කුමක් වගේ වෙන්න පුළුවන් කියලා මතක් කරනවා. මොකද එහි සංකීර්ණතාවය නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමුත් මතක් කරලා එහෙම දේශනා කළා නැතිලු කිසිම සත්වයකට නිවන් දකින්න බෑ කියලා නම්. සියලුම සත්වයන්ට ඒ අවස්ථාව තියෙනවා කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ. යම් කෙනෙක්ට මෝහය අධිකව තිබුණත් ඒ කෙනාගේ හේතු සාධක වෙනස් කරගෙන ඒ කෙනාට පුළුවන් මාර්ගයට එළඹිලා නිවන අවබෝධ කරගන්න. ඒ වගේම මේ කාටද නිවන් දකින්න පුළුවන් කාටද බැරි කියලා එහෙම සඳහන් වෙලා නැහැ සූත්‍රවල. කනගාටුයි ඔබට නිවනට ඇතුල් වෙන්න බෑ කියලා එහෙම අතහරින සම්ප්‍රදායක් කොහෙවත් නැහැ ධර්මයේ තුල. ඒ නිසා ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ පුහුණු නොතින් හැම කෙනෙක්ටම අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්, හැම කෙනෙක්ටම ඒ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්, නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අවසානයේ දුන්වහන්සේ මතක් කළා මේ පිළිතුර ගැන මේ පිළිතුර බලාපොරොත්තු වෙච්ච කෙනා ඒ තරම් සතුටටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ දන්නවා කියලා. අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ කාමසුකල්ලිකාන යෝගයේ සහ සුඛා පටිපදා දන්දා හා කිප්පා බිඤ්ඤා පටිපදා මාර්ග අතර වෙනස සරල බසින් පර්යංකය තුල පුහුණු කරන ආකාරය කරුණාකර පැහැදිලි කරන්න. That is one question. Let's try to translate that. Venerable Sir, kindly explain the difference between the self-indulgence and sukha patipada dandha and kippa bhinya patipada paths, and also explain in simple words how to practice that difference in a posture. That's the question. And do you want me to go through it again? So the question is, first of all, they had the kama sukhalikanu yoga. And then they have sukha patipada danda, yeah, and kippa bhinya patipada paths. So what was the connection to kama sumi? What was the connection with that? So they are asking the connection actually. So the difference between the two that was mentioned and the self-indulgence. Okay.
So there is in the Anguttara Nikaya you have this different paths. Some are being fast, some are being slow, some are happy and some are unhappy. Dukkha Patipada, Sukha Patipada. So there's 4 types. 2 happy ones. One is slow, one is fast. One is Danda Binya, one is Kippa Binya. One is suffering, Dukkha Patipada, and also slow or fast. So these are the 4 ones. So this is asking about the 2 happy ones. And the 2 happy ones. Oh, I haven't read this for a long time now. But the happy one is basically the one where you attain the 4 jhanas. You attain the 4 jhanas, and whether it is fast or slow depends on the strength of your faculties, the 5 faculties. If you have strong 5 faculties, 5 indriya, panch indriya, then the path goes quickly. If the 5 faculties, the panch indriya, are weak, then the path is slow. Something like that. And of course, it's taxing my memory a little bit to get this right. But of course, yes, there is a relationship there to kamesu kalikanu yoga, because if you have a lot of sense desire, if you have a lot of defilements in the mind, then that will weaken the indriyas, right? The indriyas and the defilements are they work together. If you have a lot of defilements, that will slow down the path and also make the path more painful. I think that is one of the things that makes it painful, according to these 4 things, is if you have a lot of defilements in the mind. A lot of defilements means dukkha patipada. Strong indriyas means kippa, fast patipada. So I think that is probably the main difference there. I apologize for this terrible answer, but I'm trying to remember things as we go along here. It's very, very hard. So I think that's actually what it is. So strong defilements means a painful path, right? Painful path. Little defilements means happy path. This is one way of looking at it anyway. And weak panch indriya means slow path, and strong panchendriya means quick path. So if you have lots of karma, sensual desire, basically it means, it doesn't necessarily mean the path is slow, but it often means that there will be more pain, there will be more of a dukkha patipada as a consequence. I'm just going by quite a weak memory now, unfortunately, but something to that extent. I'm not sure if that is translatable, Venerable, but you can give it a try. Okay, so අංගුත්තර නිකායේ තැනක සඳහන් වෙනවලු මේ වේගයෙන් සහ හෙමින් ප්‍රතිපදාව පූර්ණේ කිරීම සම්බන්ධයෙන් එතන වෙනස තියෙන්නේ සතුටින් සහ අසතුටින් මාර්ගයේ ගමන් කිරීමක් වගේ අදහසක්. එක මාර්ගයක් හෙමින් එක මාර්ගයක් වේගෙන් වැඩෙන්නේ. දන්දහා කියලා කියන්නේ දන්දහා සහ කිප්පා කියලා කියන්නේ ඒකයි. හෙමින් සහ වේගින් කියන අදහස ඒ අවබෝධ වෙන ආකාරයට මේ මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඒ පුහුණුවේ සතුටින් වේගින් පුහුණුව ඒ වීම සහ එය කාමසුඛල්ලිකාන යෝගයට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ මේ පිළිබඳව උන්වහන්සේ බොහෝ ආසන්න කාලයකදී කියවුවා කියලා මතක නැහැ. බොහොම කාලයකට කලින් කියවලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ධ්‍යාන 4 වඩන්න ධ්‍යාන 4 වැඩෙනවා පහසුවෙන්ම මේ කෙලෙස් අඩු කෙනා තුල වේගයෙන් ඒව වැඩෙනවා. එතනයි ඒ වගේම ඉන්ද්‍රිය පංචේන්ද්‍රිය කියලා තියෙන මේ භාවනාවේ පංචේන්ද්‍රියට අදාළව ඒ පංචේන්ද්‍රිය දුර්වල නම් ඔබේ භාවනාව ඊටම හිමින් කෙරෙන්නේ. පංචේන්ද්‍රිය හොඳට වැඩිලා තියෙනවා නම් භාවනාව හොඳින් වැඩෙනවා. ඒ වගේම ඒ කාමසුඛල්ලිකාන යෝගයට තියෙන සම්බන්ධය දිහා බැලුවහම ඔබ දුකට හෝ සුඛයට පත්වීම මේ කිප්ප සහ දන්දහා කියන දෙකෙන් තීරණය වෙනවා. වේගෙන් ඔබේ පුහුණුව වැඩෙනවා නම් ඔබ සුඛයටපත් වෙනවා. වේගයෙන් තොරව වැඩෙනවා නම් දුකකින් තමයි පුහුණුව කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම අපේ කෙලෙස්
වැඩි නම් මාර්ගය කෙලෙස් වැඩි නම් මාර්ගය දුර්වලයි. ඒ වගේම හිමින් සිද්ධ වෙන්නේ සහ අසතුටෙන් අපි මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ. කෙලෙස් අඩු නම් අපිට පුළුවන් හොඳින් මාර්ගයේ ගමන් කරන්න. ඉන්ද්‍රිය සම්බන්ධයෙන් ගත්තහම ඉන්ද්‍රිය පංචේන්ද්‍රිය දුර්වල නම් වේගෙන් වැඩෙනවා, මේ හොඳින් වැඩෙනවා. පංචේන්ද්‍රිය දුර්වල නම් හොඳින් වැඩෙන්නේ නැහැ. පංචේන්ද්‍රිය හොඳින් පිහිටලා තියෙනවා නම් හොඳින් වැඩෙනවා. ඒ වගේ පිළිතුරක් දුන්නා. ඉතින් මේ පිළිතුර පිළිබඳව සතුටටපත් වේද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේත් කියනවා. පරිවර්තනය ගැනත් මම එහෙමමයි කියන්නේ. There is another question. අත්ත කිලමතාන යෝගය හා දුක්ඛා පටිපදා දන්දාහ කිප්පා භිඤ්ඤා පටිපදා මාර්ග අතර වෙනස සරල ආකාරයෙන් ඉහත පරිදි පර්යංකය තුල පුහුණු කරන ආකාරය කරුණාකර පැහැදිලි කර දෙන්න. Also kindly explain the difference between the self mortification and dukkha patipada dandha and kippa bhinya patipada paths. Kindly explain how to practice it in meditation posture. So the opposite of the other question, the other one, yeah. Question. Okay, I probably should look this up in the suttas before I give a reply. But basically, kippa binya and danda binya and dukkha patipada, sukha patipada has nothing to do with atta kilamatana yoga. Atta kilamatana yoga is always the wrong way in Buddhism. It's got nothing to do with that. The dukkha patipada only has to do with the defilements. So if you have a lot of defilements, that's when you have dukkha patipada, because you have to deal with all these problems. That is really the only problem in, as far as I can see, and there is no connection. The atta kilamatana yoga is always wrong, and there's no connection between the two. දුක්ඛ පටිපදා දන්දහ සහ කිප්පා විඤ්ඤා කියන පටිපදා මාර්ග අතර වෙනස ප්‍රශ්නේදී එතන අත්ත කිලමතාන යෝගයට සම්බන්ධ කරන්න අපහසුයි කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරනවා. අත්ත කිලමතාන යෝගය බැහැර කරලා තියෙන එකක්, ඒක අන්තයක් විදියට. ඒ වගේම දුක්ඛ පටිපදා නම් දුකින් ප්‍රතිපදාව කෙරෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ කෙලෙස් වැඩි, කෙලෙස් බර ස්වභාවයක්. එහෙම වුණාම එතන අත්ත කිලමතාන යෝගයට සම්බන්ධයි කියලා කියන්න අපහසුයි. නමුත් මේ ගැන තව දුරටත් අධ්‍යයනය කරලා හොඳ පිළිතුරක් ලබා දෙන්න කැමතියි කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරනවා. Why I think fools are not able to stop talking even during meditation course. Fools. Venerable Sir, please say a few words about importance of silence, not only during meditation time but in daily life as well. My theory is given in the paper. I can't get this word. May say silence is the language of God. Fools think we are Buddhists. It is not proper for us to speak in the language of God. But it is only my theory. Good one. එතකොට මේ ප්‍රශ්نين අහන්නේ So two people can read that one word. So please forgive for that. ඇයි මේ මෝඩ අය කතා කරන එක මේ වගේ භාවනා වැඩසටහනකදීත් කතා කරන එක නවත්තන්නේ නැත්තේ? ඒ වගේම සාවින්හස පැහැදිලි කරන්න
වචන කිහිපයකින් නිහඬතාවයේ වැදගත්කම භාවනා කරන වෙලාව තුල වගේම දෛනික ජීවිතය තුලත් මගේ තියරි එක තමයි in Christianity perhaps ක්‍රිස්තියානි ආගමේ කියවෙනවා මේ නිහඬතාවය කියලා කියන්නේ දෙවියන්ගේ භාෂාව කියලා. මෝඩ අය හිතනවා අපි බෞද්ධයෝ ඒ නිසා it is not proper for us to speak. අපිට දෙවියන්ගේ භාෂාවෙන් කතා කරන එක සුදුසු නැහැ කියලා. නමුත් මෙය මගේ තියරි එකක් පමණයි. Okay. Okay, so first of all, please, if somebody talks, please don't get upset about it, because if you get upset about it, you make it even worse, and that is when it becomes really, really bad. One of the nice things about being able to just have present moment awareness and allowing things to be, not reacting to things, it's almost as if the things just go through you. The sound go through you, the thoughts go through you, and they pass through you, and there is no problem as a consequence of that. So please don't get upset. Just allow things to be. Remember that people, they are just nature. So when the wind blows outside, do you get angry with the wind? It's just nature, right? Just nature happening. And people talking is also just nature happening. You think that people have control over themselves, but often they don't, right? People just do things according, again, to cause and conditions. So just nature happening once more. And once you start to realize that, you don't get upset. On the other hand, I think it's probably a good idea to follow a little bit of silence. I think Venerable Bhante Metta Vihari was suggesting before that we have a silent zone around here. So if we do that, hopefully the problem will be reduced by tomorrow, and then you can check it out tomorrow. But if somebody speaks tomorrow, don't get upset, right? Don't get angry. Always somebody's going to speak. It just happens. It's just nature. It goes this way. And it's not because they're trying to be bad or not anything like that. It's just the way things are. So this is the first thing. But yes, silence is often important in Buddhism and also in daily life. And often if you are on a retreat, depending on how your meditation is going, it's often very nice to be silent. It just feels natural. And you kind of go through daily life. It means you think less. It means there's less problems. You have less interaction with people. And everything flows much more easily if you go silent. But for some people, it can be very challenging. For some people to be silent for many days in a row is actually quite hard. They feel almost fearful. They're so used to talking, right? And when they can't talk, it's like you cut away, one of the bases of life, right? Now, I can't relate to other people. How am I going to survive the next, you go on a long retreat, 10-day retreat, how am I going to survive these 10 days if there is no talking? And for some people, it's challenging. So please remember that. Have compassion for people. So one way of looking at silence, especially when you go on retreat, one way that I like to look at silence is to remember that when you are silent, you're giving a gift to the people around you. Right? You're giving the gift of silence. That those people among us who are good meditators, they can go into deep states of meditation. And there are many people here who get very nice meditation. I've been talking to people during the interviews, many people getting beautiful meditation. So think about that. When you are silent, you're supporting that meditation practice, allowing people to enter samadhi of various stages. What a wonderful thing it is to support that kind of thing in the world. You're allowing people the deep blisses that are normally not available to people. So this is a powerful gift you can give to others. And when you think it like that, then it doesn't become a burden on you, because you're actually giving a gift to people around you instead. So a lot of these things are about perception, and if you perceive things in the right way, actually it becomes quite powerful. The other advantage with
being silent is that when you are silent, you don't say anything wrong, right? You can't really go into wrong speech. So very often when we speak, it's very easy for the speech to drift into, sometimes the more you say, the more likelihood there is you're going to say something stupid after a while. This is just the nature of things. So if you are more silent in life, you keep more quiet, it also means you tend to have more harmonious relationship with the people around you. And even if you don't say anything bad, still things get misunderstood, still things kind of lead to kind of problems with the people around you. So silence is actually very often very, very useful. Say something if it's necessary. Say something if you if you feel like saying something nice or good. Otherwise, it's often advisable not to speak too much. හොඳයි මේ නිහඬතාවය ගැන අහපු ප්‍රශ්නේදී කවුරු හරි කෙනෙක් කතා කරන ඇහුණා නම් ඒ ගැන කනගාටුවක් ඇති කරගන්න එපාලු. ඒකට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න එපාලු. ඒකත් හරියට ශබ්ද වචන වගේ අපි හරහා යන්න දෙන්නලු. එක දේවල් අපි හරහා යනවා වගේ ඒ අපි හරහා යන්න දෙන්නලු. ඒ වගේම හුළඟ අපි තුලින් ගියා කියලා අපි තරහ ගන්නවද කියලා අහනවා. මිනිස්සු කතා බහ කරනවා ඒකත් ස්වභාව ධර්මයේ සිදුවෙන ආකාරය. ඒ විදිහටයි අපි දකින්න ඕනේ. ඒ වගේම එහෙම අපි තේරුම් ගන්න පටන් ගත්තාම හැම දෙයක්ම අපිට පහසු වෙන්න ගන්නවා. දැන් හෙට භාවනා වැඩසටහනේදී බලන්න අපේ කලින් මෙත්තවිහාරි ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා වගේ මේ ප්‍රදේශය නිහඬතාවයෙන් යුක්ත කලාපයක් කියලා දැන් නම් කරලා තියෙන්නේ. බලන්න නිහඬද කියලා. හෙට ඒක බලන්න ඔබට පුළුවන් වෙයි. නමුත් කවුරු හරි කතා කරොත් ඒත් දුක් වෙන්න එපා. කනගාටු වෙන්න එපා. ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න එපා ඒකට. ඔව් නිහඬතාවය ඊටාම වැදගත්. බුදුදහමේ පවා නිහඬතාවය තුළින් අපිට හිතන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිනිසුන් සමග ගනුදෙනු කරන ප්‍රමාණයත් අඩු කරන්න පුළුවන්. සමහර මිනිසුන්ට ඒ වුණත් නිහඬව ඉන්න එක අමාරුයි. බය හිතෙන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම දවස් 10ක භාවනා වැඩසටහනකට එනකොට නිහඬවම ඉන්න සිද්ධ වුණොත් ඒ අය හිතනවා කොහොමද මේ දවස් 10 තුල දවස් 10 ගෙවා ගන්න කියලා. ඒ හින්දා එහෙම අය සම්බන්ධයෙන් අපි කරුණා සිතවිලි උපදවා ගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න නිහඬතාවය දෙනවා කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ට තෑග්ගක් දීමක් වගේ. අපි සම්මුඛ සාකච්ඡාවලදී අපිට අහන්න ලැබෙනවා ගොඩාක් අය බොහොම ලස්සනට භාවනා කරලා තමන්ගේ අත්දැකීම් ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරනවා. ඒක කොච්චර හොඳයිද? ඒ අයට උදව් කරන්න ඔබ නිහඬ වෙන්න. ඒ වගේම මේ ගැඹුරු සුවයන් හැමතැනම ඔබට ලබන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඔබට ඒවා නිශ්චලව නිහඬ වෙලාමයි ලබන්න පුළුවන්. තවත් වැදගත් දෙයක් සඳහන් කරනවා නම් මේ නිශ්චලතාවය අපි එක් දේවල් දිහා බලන ඒවා perception සංඥාවල් පමණයි. ඔබ ඒ දිහා බලන දැක්මවල විතරයි. එහෙම දැක්කහම අපිට පහසුයි අපේ පුහුණුව සාර්ථක කරගන්න. තවත් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් තමයි ඔබ නිහඬ නම් ඔබ වැරදි දෙයක් ඔබෙන් කියවෙන්නේ නැහැ නිහඬ නිසා. ඒ වගේම කතා කරන්න ගත්තොත් කොහොමද ටික වෙලාවකින් සමහර ලාවට ඔබ අතින් මෝඩ දෙයක් ආඥාන දෙයක් කියවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබ කතා කරනවා නම් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වගේම හොඳ සිතට හොඳ දෙයක් සුවදායක දෙයක් යහපත් දෙයක් පමණක් කතා කරන්නත් ඔබ පුරුදු වෙන්න. We can take one more last. If mother and father were in faith of Buddhism, in virtuous behavior, in generosity and wisdom, how would we repay to our parents? Could you kindly give more explanation? අපේ දෙමාපියන් සද්ධාව තුල පිහිටලා ඉන්නවා නම් බුදුදහම අනුගමනය කරනවා නම් සිල්වත් නම් පරිත්‍යාගශීලී නම් ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත නම් කොහොමද අපි ඒ අයට තියෙන ණය ගෙවන්නේ? කරුණාවෙන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? You are a very lucky person to have such parents. That's astonishingly good fortune. ඒ වගේ දෙමාපියන් ඉන්න එක ගැන ඔබ සතුටු වෙන්නලු වාසනාවන්තයි කියලා හිතන්නලු.
So I think if you have parents like that, wow, you're already kind of getting reborn to that kind of family means that you straight away you get all the right teachings, right the understanding here. And so you are very, very fortunate for having parents like that. No need to repay, right? They're already happy. Nothing more to be done. So they're already on the right path. It sounds like almost like they're arahants. And so that's astonishing. If you have that sort of parents, you're very, very fortunate. So you're okay here. Nothing to do. All you have to do is just to do the right thing. If your parents are Aryas, if your parents are stream mentors or whatever, that's what it sounds like from that question, then of course you can make lots of merit, right? Because they're Aryas as well. They're not only your parents, they're also Aryas. So imagine the amount of good karma you can make. In that, you're connecting two very powerful fields of good karma, connecting it into one. Wow. So that is yours. So you should listen to your parents all the time. Do exactly what they say, because they are Aryas. Everything they say will just be out of compassion for you. They will know the Eightfold Path. So really, you are in the best possible position. Nothing really to repay. You just do what is right, and you are sweet, as they say in Australia. ඔබ එවන්දු පවුලකට ඉපදුනා නම් ඔබ කොයිතරම් වාසනාවන්තද කරන්න කිසි දෙයක් ඔබට ඉතිරි වෙලා නැහැ දෙමාපියෝ රහතුන් වගේ ඉතින් ආර්ය තත්වයට දෙමාපියෝ පත් වෙලා ඔබ සම්පූර්ණයි කිසිම ණයක් ගෙවන්න ඉතිරි වෙලා නැහැ මොකද ඔබේ දෙමාපියන් මේ ප්‍රශ්නය අහපු හැටියට කිසියම් ආර්ය තත්වයක ඉන්නා වගේ අපිට හිතන්න වෙන්නේ ඒ වගේම ඒ අම්මත් තාත්තත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එක මහා පුණ්‍ය ශේත්‍රයක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා වගේ දෙයක්. ඒ නිසා ඒ අම්මටත් තාත්තටත් ඔබ දිනපතාම ඇහුම්කන් දෙන්න හැකිතරම්. මොකද ඒ අවස්ථාවෙන් ඔබට ප්‍රයෝජන ගන්න අවශ්‍ය නිසා. අපි ඕස්ට්‍රේලියාවේ කියන විදිහට හරිම කදිම අවස්ථාවක් තමයි මේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම nේද? it's okay. 8:24. Do you want to take one? Take one more. That was a short one. Take one last one. It's a long one though. Pudika? Okay, in English. It appears to be long. Let's see. Venerable Sir, thanks so much for your kindness in answering our questions. This remains my one and only question now for a long time. If one has certain drives in oneself but would never act upon there because act upon there them maybe act upon them not word naturally one feels that these actions turn out to be meaningless. I will read it again. Okay. If one has certain drives in oneself but would never act upon there because naturally one feels that these actions turn out to be meaningless. Okay. Number one, why do these desires or drives appear in a person who tries to retain from them, turn a genuine understanding based on experience and Buddhist knowledge that these are meaningless stuff? Is it just chemical reaction? Number two, how could one overcome this contact between the persistent drives and refusing to act upon them in a case where not acting upon them is natural and easy, but to teachings are difficult? Please take a big paper and take space and write clearly. Did you get the idea, Bante? Roughly. So let me repeat. Yeah. If one has certain drives in oneself but would never act upon them, yes, that's right, act upon them because naturally one feels that these actions turn out to be meaningless. And then relating to that, there are two
two questions asked. Why do these desires or drives appear in a person who tries to refrain from them? Okay, let's maybe stop there. Is it refrain? Okay, yeah. Who tries to refrain from them? Why do these desires or drives appear in a person who tries to refrain from them? Okay. Through a genuine from them through a genuine understanding based on experience and Buddhist knowledge. Okay. That these are meaningless stuff. Okay. Is it just chemical reactions? Okay. Okay, so the thing here is that why do defilements, why do they occur in the mind even though you have a genuine understanding of the problem? And usually, the genuineness of the understanding can have many different levels. You can feel that you have a fairly good understanding of something, but the understanding may not be that deep. So you may have to take that understanding more deeply. But in a sense, you are on the right track, because the way to overcome the defilements of the mind is usually through wisdom. It's usually through understanding. So if you use understanding and you use wisdom to overcome these defilements, then that actually, I think, is often the best approach. Rather than just restraining yourself, using willpower, using the strength of your mind, instead use wisdom to understand what is going on. And it can be a very, very powerful tool. So in this case, you probably need to take that wisdom one step deeper. Don't be satisfied with the understanding you have already. Take the understanding deeper and deeper and deeper. And as you do that, the defilement in the mind will become less and less as a consequence. That, I think, is the best approach in this case. එතකොට අපි හිතන්න ඕනේ මේ ක්ලේශ අපේ මනසේ ඇති වෙන්නේ ඇයි කියලා. සමහර විට අපේ අවබෝධය ගැඹුරුම නොවෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි හිතන්න ඕනේ අපි ඉන්නේ හරි මාර්ගයේ කියලා. අපේ ප්‍රඥාව මේ වෙලාවේ භාවිත කරන්න ඕනේ. කිසි දෙයක් විවේචනය කරන්නෙත් නැතුව, චේතනා බලය යොදන්නෙත් නැතිව. තවත් ගැඹුරට ඒ අත්දැකීම අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි දකින්න ඕනේ කෙලෙස් අඩු වෙන තරමට අපේ ප්‍රඥාව දියුණු වෙනවා කියලා. කෙලෙස් අඩු කිරීම තමයි මේ පුහුණුවේ අරමුණ. How could one overcome this contact between the persistent drives and refusing to act upon them? In a case where not acting upon them is natural and easy, but I don't know. But these teachings are difficult. Perhaps if the person who asked this question is here, please, you can ask it in verbally you can ask. So I think it's almost you gave the answer in the previous session. I possibly, yes. Good. If I didn't, please write it again, and we can try it tomorrow, one of the other days. පිළිතුර හරියටම ලැබුණ නැත්නම් ආයෙ කහලා හෙට අපිට ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. Very good. Okay, so that is it for this evening. So please just keep on enjoying yourself. Don't allow yourself to be distracted and annoyed, but remember what a wonderful thing it is to have so many kalyana mittas, so many good friends, so many good people around you. What a wonderful opportunity that is, and have a sense of metta for each other. It's great to be in a community like this and really enjoy this special time together, and then you will have even more benefit of these few days here. See you tomorrow morning. පුහුණු වෙන්න හොඳින් මෙතනින් අපි අවසන් කරනවා. හිතන්න කල්යාණ මිත්‍රයෝ ගොඩක් එක්ක මේ ඉන්න එක කොයිතරම් වාසනාවක්ද කියලා, මොනතරම් වටින දෙයක්ද කියලා ඒ අවස්ථාව විඳින්න, ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඒ වගේම හැම කෙනාටම උපකාරී වන ආකාරයෙන් ඔබ මේ පුහුණුව කරගෙන යන්න. ඔබේ පුහුණුව සාර්ථක වේවා කියමින් අදට අපි අවසන් කරමු.